حي على الصلاة. أن تحمي غزة وشعبها وأرضها ونساءها وأطفالها ومساكنها. غزة لم تعد كما كانت، هدمت المساكن وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع. Morning prayers in the heart of the Israeli-occupied West Bank. The Imam reflects on events of the past week. يعني أنا ما أعتقد في الشعب الفلسطيني ما تغير عليه شيء جديد. يعني اللي حاصل من أحداث ومن مجازر وما تقوم به قوات الاحتلال الغاشم المجرم في قطاع غزة الحبيب وفي الضفة الغربية هو متعاقب منذ 60 عاماً. Since Israel declared war on Hamas, fear among Palestinians in the West Bank has grown. تعطلت أعمالنا، تعطلت أشغالنا، تعطلت الحياة، الخوف عند الناس زاد، الناس بطلت تتأمن تطلع أولادها على الشوارع. يعني حالة صعبة جداً، ولكن نحن مطلوب منا الصمود، مطلوب منا البقاء في أرضنا، التشبث في أرضنا، لن نغادر هذه الأرض، هذه أرضنا وهذا تاريخنا. أولهم عبد الله حسين وأولهم عبد الله حسين وأولهم عبد الله حسين وأولهم عبد الله حسين. Fear has mixed with anger as Palestinians in the West Bank have watched a spiralling humanitarian crisis in Gaza. احنا عايشين تقريبا لو ان احنا تحت الاحتلال بس احنا لساتنا موجودين ببيوتنا، هم ما عندهم ولا اي شيء بيحميهم. ما بقدر اشرح شو بنوصف هذا الشعور غير انه احنا بس عاجزين. بحس بعجز لانه احنا ما بنقدر انه احنا نعمل اي شيء، مش طالع بايدنا غير انه ندعي لهم ونوقف معهم، وان شاء الله بنحن وبنمرق ان شاء الله. الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله. Friends, we're going back to our vehicles. In Israel, small farming communities along the border with Gaza were among the first victims of Hamas's brutal terrorist assault. We got here right afterwards, and it wasn't nice to see at all. Houses were broken up, we saw violence everywhere, we saw bodies of Hamas all over, tens of them all over over here. I think you can still see a few around if you walk around. And to see what they did to the families, walk around and cried while I'm trying to look into the homes. I'm in the army for a lot of years. I've never seen anything as sad as what we saw here. Because you could see everything stopped. And one second, you could see the light. You could almost feel the children still walking around here and playing, and everything stopped in one second. The situation is very unfortunate, and I'm leaving because we still have to stay in our house. Like, there's no work, we're off of work, my son is off of school. There's a bunch of riots and protests in the streets. I don't know, I'm afraid. They weren't here yesterday. Last I saw... At Israel's main airport, departing flights are filled with anxious passengers, including this Palestinian-American woman. You just hear sirens going off, you see the military come in, there's gas bombs going through. Yesterday we had 3 murders in my village. 3 murders in my village, Asawiyah. So that was like, I'm done, I'm going home. Israeli-Australian Ellie Hazan has cut her holiday short and managed to get tickets for her family on a flight home to Melbourne. Just like being in a pressure pot, and yeah, just scary as hell, because we haven't been here for 16 years, so we have not been living in Israel for 16 years, so you kind of like forget, although it was in our blood, but nothing to that extent, absolutely nothing to this proportion of madness, nightmare, horrifying images, just good material for a horrifying movie. Bloody, scary, definitely.
Not everyone can escape. As Gaza crumbles, some of its residents are stuck far from home. When Hamas launched its attack more than a week ago, Israel cancelled the work permits of thousands of Gazan labourers inside the country. Hundreds made their way into the occupied West Bank to this rec centre in Ramallah. أنا عامل بشتغل في إسرائيل بحكم إنه 16 سنة إحنا عايشين في غزة، فيش عنا شغل، طلع لنا تسريح نتوجه لإسرائيل للشغل للعمل غد. اشتغلنا وتوجهنا وكلنا شغالين و100% تمام التمام. مقطوع الاتصال بيننا وبين أهالينا، يعني مش عارفين إيش نسوي، وإحنا لقيت مش عارفين أبويا وين وأمي وخواتي ومرتي وأولادي. أنا لحتى الآن آخر اتصال قبل 4 أيام كان مع أهلي، بعد هيك ما أنا فقدت اتصال. Namzeh plays the last voice message he received from his wife. تو قرأنا خبر عاجل لقوات الاحتلال تقتحم بلدة أم الفحم وتمنع التجول فيه وتعتقل عدد كبير من المواطنين. دير بالك اسمك تطلع بر. عندك بس تروح الدكان وكلمنا وطمنا. هذه آخر حاجة تواصلت معها. More than 1 million people in northern Gaza have been told by Israel to evacuate ahead of an expected ground invasion. But these men are trying to get home. Everyone wants to go to Gaza, not me, all of us. هذا اللي بدنا إياه يوقفوا إطلاق النار ونرجع على أهلنا سالمين غنمين، نقعد عند أولاد. يعني إحنا إيش ذنبنا؟ إيش إحنا زلمة كمواطن؟ أنا إيش ذنبي؟ بين حماس وبين فتح وبين إسرائيل، أنا إيش ذنبي؟ إحنا بدنا نعيش يا عم بسلام، ما بدنا حروب.